But tonight, I'm going to be teaching you how to use it on yourself, how to hypnotize yourself so you can achieve and accomplish, maybe you'll even change the world you're living in. You see, when I was in 7th grade, I had a learning disability, and I stumbled upon this tool called self-hypnosis, and I actually hypnotized myself to get better grades. Now I teach it to people, over 70,000 people all over the world, to help them learn how to gain control of their lives, feel more empowered, inspired, and accomplished. But what I really want you to realize is this: it all starts with how you think. You see, I find that many people go to bed stressed, and they wake up worried and anxious. I find that's a big problem in today's society, because when we're not thinking good about ourselves, we're not feeling good. And when we're not feeling good, we're not doing good. So what I want to teach you is how to control your thoughts and program your mind much like you would program a very high, efficient, powerful computer. So before I teach you this tool, I want you to know that you're already telling yourself something that has programmed you. You've been exposed to programming, not only by society, not only by religion, not only by advertisers, not only by your peers, your parents, but also by yourself. Unfortunately, a lot of people are sending those messages to other people outside of their realm. It's time to control it, to eliminate that external program, and to learn how to start programming ourselves, to start thinking better so we start feeling better, to start feeling better so we start acting better. And it really is congruent. So now I'm going to teach you how you all become what you think about. So I want you to follow along with me for a moment. If you can, take your hands, clasp them together, just like this. Good. Take your 2 index fingers and put them out just like that. Wonderful. On my count of 3, I want you to do 3 things. But on my count of 3, I'd like you to separate your 2 index fingers, look at them, and then listen to my voice. When you do, you're gonna see something absolutely amazing happen. Get ready, here we go. 1, 2, 3. Separate your fingers, look at them. They're going to touch. Imagine what it would be like for 2 rubber bands attached to your fingers, pulling them closer and closer together. Imagine what it would be like for magnets to be attached to your fingers, pulling them closer and closer together until they touch. That space between your fingers gets smaller and smaller. It may happen slow, it may happen fast, but when your fingers touch, you can take them apart. They'll actually touch faster the second time. Watch as it happens now. Now, ladies and gentlemen, you can take your hands apart. I know it's a freaky feeling, but shake your hands out just like that. Good. If that worked for you, you've just been hypnotized. I find that people have this fear about hypnosis, that they think it's actually mind control or the work of the devil. They think that it's sleep or being unconscious. But you go into hypnosis every single day, several times a day. You see somebody texting on their cell phone. You walk in, that person is so focused on that text message, you start talking to them, but they have no clue what you're saying, right? That is hypnosis. Hypnosis is just a natural, altered, zone-focused state, and I'm going to teach you now how to use it effectively and efficiently. At night, as we fall asleep, we go into a natural zone state, a natural receptive state. And just like this exercise that you just did, where you thought about something and it happened, you see, your thoughts became congruent with your bodily functions and actions. So I say, let's use that receptive state. For the last 5 minutes, as you're falling asleep at night, instead of worrying about what's gonna happen tomorrow or being anxious about what's gonna happen next week, I want you to think of what you would like to accomplish to be better. I'd like you to make a little movie in your mind of what the ideal you would be like, what you want tomorrow to be like, how you want tomorrow to go. Maybe going for a job promotion or going for a job interview. Maybe going in to take a test, exam, or quiz in school. And you think naturally or normally that you'll be stressed out about that. See yourself at night as you fall asleep going into that job interview with your head held high. And imagine what it would be like for you to walk out landing that job. When you begin to formulate these pictures in your mind, you have a better chance of things going that way. As you fall asleep at night, you go into that focused zone state. Let's start thinking better about ourselves. And when we start thinking better, we'll start feeling better.
When we start feeling better, we'll start doing better. When you do this technique at night, and it only takes about 5 minutes, and then thus you have hypnotized yourselves. You'll notice within about 2 weeks, maybe you'll be making more money, maybe you'll be getting more work done a lot easier, quicker, and faster. I teach this same technique to athletes, to business people, to help them achieve their full potential. What you're actually doing is awakening a part of your mind, and as a result, you're also awakening within you. So I tell you tonight, you can program yourself at night. Maybe you'll even change the world you're living in. 최면하면 뭐가 떠오르세요? 그러니까 남들 막 이렇게 홀리는 안 좋은 일을 하는 이런 식으로 생각을 우리나라 사람들은 굉장히 많이 해요. 그러니까 최면에 대한 오해가 굉장히 심각하게 많은 나라가 우리나라입니다. 먹고 살만한 좀 경제력을 갖춘 나라 중에서 웬만한 나라들은 무대 최면술사가 있어요. 직업으로 아예 거의 있습니다. 스테이지 히프노시스, 그러니까 무대 최면. Now You See Me 영화 같은 거 보셨으면 알 거예요. 피최면성이 높은 사람들, 피최면성이 높은 자들을 모아놓고 발을 못 대게 한다든가 눈을 못 뜨게 한다든가 뭐 앞에 예쁘지 않은 사람, 멋지지 않은 남자 딱 놓고 눈을 떴을 때 이제 세상에서 가장 아름답고 멋진 존재가 이렇게 눈에 앞에 있다, 이런 식으로 사랑의 감정도 만들어낼 수 있는 그런 것도 보여주기도 하고, 남자들 임신을 시켜놓고 그 상태에서 산모가 돼서 애 낳는 장면을 상상하게 하면 막 하면서 애가 막 나오고 그러고 젖도 먹이고 이런 어떤 행동들을 하면 그걸 진짜로 실제로 보면 여러분이 깔깔거리시면서 재밌게 웃으실 거예요. 근데 우리나라에서는 이런 부분을 누군가 보여주면 굉장히 그 최면술사를 이상한 인간으로 취급할 거예요. 미스 A인가 뭐 앞에서는 재밌다 해놓고 뒤에서 막 쑥덕거리면서 뒷말하는 사람들이 좀 흐름들이 안타깝게도 있기 때문에 내 모습을 볼 때는 넋을 놓고 보고서는 끝난 이 손가락질하는 그 윗선이 난 너무나 웃겨. 일단 최면에 대한 오해가 굉장히 많은 거예요. 모든 인간은 다 최면 상태로 사는 거예요. 우리 일상 속에서 그냥 비일비재하게 여러분이 사랑에 빠지는 것도 최면이고 어떤 취향을 갖고 있는 것도 최면에 빠졌기 때문에 그 반복된 패턴 행동들이 나오는 거예요. 어떤 유튜브 채널을 계속 열심히 보고 있다, 그럼 그것도 최면에 걸려서 최면에 빠진, 무의식하고 연관이 당연히 돼 있는 거는데, 여러분이 이제 어떤 일을 무의식적으로 하고 있다면 어렸을 때 어떤 암시, 여러분 생각하는 흐름 구조가 다 그 최면에 빠진 그런 상태의 행동이 나오는 거예요. 기존에 여러분이 하는 행동들 모든 것이 대부분은 주변에서 여러분의 부모님이거나 친한 친구들, 그리고 같이 생활하는 그 공동체 안에서 대체적으로 해야만 하는 행동들을 여러분은 하고 계실 것이고, 해야 되는 말들을 여러분이 하고 계신 거예요. 내가 말하고 있는 것이 진정으로 내가 생성시킨 게 아니라 내 주변 사람들을 통해서 내가 받아들인 것이구나를 알았기 때문에, 그럼 내가 이걸 직접 주도해야 된다. 아무 사람들한테 막 받아들인 암시로 내가 생각하고 행동할 것이 아니라 최면 걸려서 내가 스스로 나를 자기 최면해야 된다. 그래서 좋은 어떤 책들, 멋있는 행동들을 눈여겨보고 제가 그런 행동들을 하고 말들을 하는 그런 걸 이제 무의식의 언어인 상상력으로 계속 상상하고, 그게 자기 최면이에요. 그런 식으로 점점 더 이제 자기 최면을 해서 결과적으로는 또 자기 최면이 제대로 충분히 됐으면 남을 또 최면할 수 있게 됩니다. 이게 참 멋있는 부분이에요. 이제 주도적으로 내가 자기 최면을 해서 내 무의식에 박히고 무의식에 새겨진 지식, 행동들을 통해서 남들한테 영향을 미치고 암시를 주고 결국 최면을 시킨다는 표현을 또 할 수 있죠. 영향력 있는 사람이 되는 인플루언서, 그런 사람들은 다 최면 능력이 엄청나게 갖춰진 자들이에요. 자기 최면이 심취된 상태로 자기 최면이 잘 돼 있기 때문에 남을 이렇게 영향 주고 그 최면을 시키는 것이 아주 쉬운 것 뿐입니다. 그래서 남을 최면 잘 시켜야지 여러분이 행복도 더 크게 느끼고 뭐 돈도 더 받게 되고 여러 가지 좋은 일들이 자꾸 생기죠. 결국 인생이 최면인 거예요. 사람들이 굉장히 어렵게 인생을 막 바라보는 여러 관점들이 있는데 제일 상위에 놓아야 되는 어떤 가치가 인생이 최면인 거구나, 이것을 깨우치시는 거예요. 저한테 배우시는 분들한테 나만 믿고 따라오라는 게 아니라 최면의 현상, 그리고 최면의 제대로 된 이해를 통해서 스스로 자기 최면할 수 있고 그 다음 남을 최면시키는 것까지 인생을 바꿀 수 있는 기반을 형성시켜 드리려고 하는 거예요. 그리고 저한테 종속시키는 게 절대 아니죠. 스스로 무의식의 어떤 주인이 돼서 또 남의 무의식까지 영향을 끼칠 수 있는 그런 존재가 되시라는 거죠.